Yeah, so let us start the session. So in the yesterday class, we have started working on something we call it as a database. Like we have created some kind of databases. We have created some kind of tables. We have created some kind of applications also. Small kind of queries. I hope like you people have written on food destination. How many people completed destination? Raise your hands. I ask you raise your hands. Okay, what about employee records? And student records. So, okay, I people perform the action on edit. I mean to say update query execute cheser dan mida. Delete query. I people are written as an insert query. Select. Not it. Whatever you people have done right, I'll be giving a test in the end of this particular session. Last 30 minutes, I'll be giving some kind of a session for you people how to make that particular queries. So I hope, let me, queries, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Last, can you please stand? Can you please stand? What is the query that you have written for inserting a particular record in the database? Where primary key is nothing but column name equals to which particular column you are going to change that particular thing. For an example, if we do have a 5 records known as a Raja. Now I want to change, I want to update a particular record known as a Raja. Then you're going to take it as an ID or you're going to take it as a column name as a name that is a student name equals to Raja and bit all rows were affected with the updated query. Okay, yeah, please sit down. So I hope you people had a good, a minimum experience on that particular thing. I expect so. So let us start working on something we call it as, yeah. So let us start working with, I have, is it my project? Is it my project? Yes. And yeah. We people have done with an object-oriented programming in the last session. And a previous session when we people had a discussion on working with an front-end designing actually. So when we people are going to call it as a front-end actually, there is a design that we are going to do and a backend, how many backends we do have? What are those? Backend database, backend technology. The technology is nothing but it can be in a programming languages like Java, .NET, PHP, Python, XYZ. There is another one which we people are going to call it as now front end. Yesterday class, we people had a discussion on entering using the fields that is SQL fields, and at the same time we people have entered few things in the manually by writing the query to insert, update, delete, and as well as a selector. We people have created everything as a manually. Manually is nothing but one thing is writing the queries. Second thing is by writing some kind of using some kind of fields. These are the two things that we people are using, right? Yes or no? Now, I do require one particular task now. The task is nothing but I need to create my particular application by using the front end, and I need to transfer my particular data to a particular address. In that particular address, which particular table has to be affected, I need to use that particular thing from the user interface. Today, we people will be started working on the GUI application, which we people are going to create a small application. I mean, a basic application. Using that basic application, you people are going to develop one particular individual applications like food application, destination, employee, student record, employee record, because
Why I'm asking you people to do this particular application? Because once a few people are started working on this particular programming and as well as the designing, then you people will understand how this particular application is going to work on the real time. Real time and the idea on the real time and it has to be into the production level. అంటే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నిజంగా కంపెనీస్ లో ఎలా తయారు చేస్తారు, ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనేది మనం స్టార్ట్ చేస్తాము. I think it will be a bit late. The class will be taking a little bit late. I mean, it can be go for a 4 o'clock also. And actually 2 but na office lo work heavy ఉండేసరికి I took a little bit of gap over there. So we people will be started working a bit late, and 4 o'clock work approximately ఉంటుంది actually. Do remember that particular thing. We'll start the session. Yeah. Now let us start working with something we call it as a GUI application. Before application which we people are going to start any kind of an application, the first thing we do required is blueprint. ఎప్పుడైనా పదం విన్నారు కదా blueprint అనేది? క్లాస్ అంటే blueprint అది కాదు, అక్కడ కాదు. ఆ blueprint కాదు. Blueprint is nothing but some kind of an architecture or else a design that we do require before going for an designing process. So let us do that particular designing process over here. So let us go to the paint. So let me go to the paint. Just let me show you how this particular blueprint we people are going to create. Okay, start with them. So before starting that, every particular application, how many people used to go for supermarkets? How people go for supermarkets, shoppings? Well, like restaurants. When you people go there after eating your food or after your particular shopping, you go for a billing desk, right? When you go for the billing desk, there used to be a computer over there, and the people used to type some kind of a calculation purpose, or they used to go with a QR code scanning all those particular things, right? Automatic scan when these people are scanning some kind of groceries. When we purchase in the supermarket, when the bill is increasing, you tell it remove. Automatically, the particular items are going to be removed from your particular cart, right? Similarly, we people similar kind of a thing we call it as GUI applications. Basically, when you go for DMarts, when you go for restaurants, when you go for shopping, sir, they used to tell I think 2018 or 2018 or 19, the people used to work completely on the desktop applications, which they used to work on VB. Idea on the VB, Visual Basic, one of the programming language, chala old. They used to work on 80s and 90s. VB. Now this particular VB is not there. Now we do have a C# in place of C# is nothing but .NET applications basically. Now we people are going to start working with a Python desktop application, which we call it as a GUI application. GUI full form is nothing but graphical user interface, where we people are going to create small kind of a GUI application. And using that particular application, you people are going to develop one particular homeworks, or you can call it as a worksheet, whatever you people can think. We do require this particular graphical user interface applications, which you previously worked on. And the classes used to see food application, destination, student record, employee record we created. And using those particular things, we have created a database also. Now using all these particular things like a front end and as well as in a back end, we people have to use our particular what we call we have to create our particular application. First and foremost thing, in every particular software industry, the particular people will go for a blueprint, or they used to call it as UI and as well as a UX designing. UI UX designing is nothing but a user interface and as well as a user experience basically. So how this particular user experience and as well as experience is nothing but when we touch on the particular button, how that is going to be reactive. And when we people are clicking some kind of an toggle button, how does that particular thing is going to be reacted. All these particular things we are going to have a look on that particular small application. Is that clear? Yeah. Now let me start with something we call it as an using a GUI application. What is this? Sorry? Huh?
rectangle. Yeah. So basically, when we people are creating any kind of a Windows application, we do have some kind of a window that we need to create. So this is one of the window that we people are going to create over here. And over here, in every particular application, you do have minimize, maximize, and as well as now closing button. Similarly, we people are also creating this particular window in a particular application. Python ఎంత easy అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఈ రోజు, because you people understand how easy the particular Python to create an application, sir. Now just take the title over here, some title, and now I want to create some kind of labels over here. That is name. There is enter your name. Something like you people can create, that's up to you, and enter your okay. Yeah, we are going to take those three different kind of text boxes. Enter your ID, enter your phone number, enter your name. That we people are going to take this particular things. Now I want to make these particular things everything as an text boxes. Do you have an idea of text boxes? Radio buttons, check boxes. ఎప్పుడు విన్నారు, ఎక్కడ విన్నారు, ఎందుకు విన్నారు, ఎలా విన్నారు. HTML. That is what we call it as a HTML. To create a HTML text box, we need to provide it as an input type equals to text. But when we come into the mobile application, the terminology is going to be changed. When we people are using something we call it as now Windows application, the terminology it is going to be changed. Are you understanding what I'm saying? The terminology which we people are going to call it as an fields. Basically we call it as a fields. All these particular fields in every particular technology, the terminology is going to be changed. For example, if you people are calling it as an something we call it as mobile applications, we call it as another particular fields. When you call it as HTML, we do have a certain name known as in text. When we people are going to call it as in a GUI application, that is also based upon the library, the graphic library which you people are using. That particular GUI application name is going to be changed. So ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే మీరు చేంజ్ చేస్తూ వెళ్తారో, లైబ్రరీ కానీ టెక్నాలజీ కానీ చేంజ్ చేస్తారో, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. Yeah. Now we people are going to create some kind of text boxes over here. So to create a particular text boxes, this kind of text boxes were created. And do remember, when you people are going for any kind of project, try to make a blueprint. Blueprint is nothing but a structure. How does that particular thing? అందరూ ఏం చేస్తారంటే తెలియకుండానే తీసుకెళ్లి స్టార్టింగ్ లో కోడింగ్ లో చేసేస్తూ ఉంటాము. Don't do that. First create the layouts or blueprints, whatever you people call it. And just I want to create another particular text box over here. I want something I call it as button, and this is where we call it as a button actually. So that is submit. And here I'm going to write some kind of a name or ID or something else, that is a triple one or whatever it is. Now here I want to write some kind of a name known as a Rajshekar. Now I want to write something phone number, that is 970-397-1577, whatever you want to write, you can write. So this is nothing but we call it as window. In this particular window, we created three particular labels. So now we need to divide this particular project into parts. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి అంటే we need to divide this particular part. The first part that we need to do, the first thing we need to create, the first thing we are going to create it as creating the window. Windows or window, whatever it is. Second one, we people are going to create it as labels. Labels అంటే ఏంటి అనేది కదా డౌట్, అంతేనా డౌట్?
Labels అంటే డౌట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ యాజ్ వెల్ as the నేమ్స్ ఏవైతే రాసామో దాన్ని మనం లేబుల్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ. Do remember. And third one, we people are going to call it as text boxes. And the fourth one, we are going to call it as buttons. And fifth one, we are going to call it as no, yeah. This is first one. First thing, which we people are going to call this particular thing, whatever you people are going to call. The first one we call it as a window, right? So black color on the window, and this is the one which we people are going to create a window. And next one, where people are going to create labels in the second phase. So I'm going to call this particular thing as labels. Do remember labels, and at the same time, text boxes, which we people are going to call it as text boxes. So I want to change the color. So this is a text boxes color, and here we call it as labels. That is a red color. Oh, sure, sorry. Next one, we do have this one, and next one we do have another one is a button. So I'm going to divide all this particular. So the first phase, and the first phase lo manakuna requirements and guys. So creating a window, small application. This application in ID, name, phone number, cheptunnano. Similarly, you people have to create your own particular food application, destiny, student record, employee record. You need to create in your particular applications అంటే చేసి వెళ్ళాలి రోజు అర్థమైందా ఆ 6 అయినా కానీ చేయాలి yeah next one now we people are going to create the first task is creating the window chedama yeah so let us start working with the windows so before starting with windows yeah now here we have a oops concept, right? Select the project and create a new directory known as GUI. In this particular GUI application, we people are going to create one particular Python file. Can people create a particular Python file? Create a particular Python file. Create that is a GUI underscore sample underscore. Now let us create one small sample, guys. Sample is nothing but so let us start working on the GUI applications from the beginning. So first GUI ante graphic user interface. ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారా గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసాం ATM మెషిన్స్ వెళ్ళి టచ్ చేశారు కదా స్క్రీన్స్ మీద టచ్ చేస్తాం కదా we people are going to call it as GUI applications which we are going to have the interaction process actually. So I want to take some kind of a library that is from IQT, and we do have a lot 22 to 24 libraries actually. We are going to use a library known as a tkinter. Tkinter is one of the library where the people are going to use to make our particular GUI application availability. And ela kanpinchalane dani meeda use chestunnam actually. So let us start working on the from. What does it mean by from? Indicates a module? No. A module imported. No, we call it as to get a library. From that particular library, we are going to get one single module.
ఎప్పుడైనా కానీ లైబ్రరీ నుంచి ఒక బుక్ తెచ్చుకుంటారా లేదంటే లైబ్రరీ మొత్తం తెచ్చుకుంటారా? But I want to get all books మొత్తం కూడా తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే then you need to write respective. For example, మీ colleges లో మీరు చూసినట్టయితే in some colleges there will be a departments. In each and every particular department there will be a library. For computer science, the computer science library. For ECE, ECE library. And for mechanical, they will have a mechanical library. So at the same time, I'm telling to my particular system, that is operating system, to go and get my particular library from TK Inter. So TK Inter is one of the library to use a graphical user interface. అది ఎందుకు యూజ్ చేయాలి రాజంటే కలర్స్, బటన్స్, టెక్స్ట్ బాక్సెస్, లేబుల్స్, విండో మొత్తం తయారవ్వడానికి మన అంతటా మనం రాయకుండా ఉండడానికి మనం తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే వేరే వాళ్ళు తయారు చేసిన ఆల్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్ బై అవర్ సెల్ఫ్ by importing the modules. So అది ఎలా చేస్తాము అని చెక్ చేద్దాం. So from TK, this is a TK Inter where I'm going to take it as a TK Inter. I'm getting a drop down, enter, and here I want to take it as an import and make it as a star. Star is nothing but all kind of modules. Now I want to take it as an import py mysql mysql. The module or the library was not installed in our particular system. So there is a two particular ways to do this for a particular thing. One is the traditional way of doing is pip install, and the second way of doing is go to the settings and as well as make it as install. So let me do that particular thing. And when you people are installing this particular pip or also manual installation, you should follow one particular thing is nothing but the internet connection should be connected to your laptop. Most of the students used to disconnect and they used to install the libraries. There is a very bad practice. Every time when you people are installing any kind of libraries, you need to connect to your particular internet, either to your mobile, either to your particular Wi-Fi. So do remember. Now I want to take this particular thing over here, go to the files, settings. In this particular settings, I want to take it as a project. In the project, I'm going to take it as a Python interpreter. In the Python interpreter, I have only few. So I'm clicking on this. I got a lot of libraries I do have over here. These are all the some kind of thousands of libraries I do have in my particular system. These are all the libraries. These are all the libraries which are related to a lot more libraries, a lot more. Now I want to create my particular library. Which library I want is py mysql. So when I click on that, I got py mysql library. Just go down and click on install, and you can go with an pip install also. That's up to you people. Yeah, install the package. Wait for a few seconds. Automatically, it will show you some kind of a message. Successfully, your particular library or module was got installed. Yeah, I got one of the message over here. Package MySQL install successfully. So you need to install your package in your particular Visual Studio. I don't work on the Visual Studio. Meer ela install cheskuntaru anedi, go and work on the Visual Studio. That's up to you. Yeah. So now my particular, if you people can see, I lost my particular error over here. Chesava cheyali. Fix that. Now pip install that particular py mysql. Yeah, once if it's done, now we people are going to start working on the first thing. We people are starting working over here is on creating a particular first thing. Miss, what is the first thing that we have to create in our particular blueprint? Window. Listen. The first task is nakenduku Python ante anta ishtama ante. In Java, if I want to write it as 20 to 25 lines to create a particular single window, but in Python, if I write one single line, I am going to generate a complete window. So let us see how we people can create a particular window. I am going to write that particular thing. That is creating window in a TK
inter in a TK inter library. So here I'm going to write it my particular window. So as I just by T and as well as a K, it's a class name. Just enter that and make it as a brackets. And just let us run that particular window here, observe here, and just run this particular thing and just check it out. Did you get the output? Chin output. It's gone a fraction of seconds, it's gone like that. But now we people are going to create all the people know C language, right? In the C language, we used to write it as a get ch. Get ch in C language because to stop the output. Similarly, here also, I'm going to write a main loop. It's a similar kind of nothing known as a get ch. And just to make it as an execution, run the program. I got my particular window. So this is my particular window. Inlines rasa. In Java, if I want to write the same kind of a window, I need to write approximately at least 8 to 12 lines. Tagginchi 12 lines I need to write to create a particular to create a window in the Java. But here I'm going to create my particular window by writing a single piece of line that is to generate my particular window. I hope you people got your particular window. Just check it out. By writing this particular thing, we got our particular window. Once if you're done, every particular window will have a name. Yes or no? Every window will have a certain name. What is this particular window name? We cannot guess that. So we need to name it. So the name ela pettali Rajante, just we need to make this particular thing here as a root. Raj, root ane pettala ante no, you can keep your girlfriend name, you can keep your boyfriend name, you can keep your pet name. That's up to you where you want to keep that particular thing. Do remember. So just I'm taking this particular thing root equals to TK. And just by writing root equals to TK, root is nothing. What is meant by root over here, miss? Yes, it's a variable name. That particular variable is storing that particular window. Is it clear? So the first task in a particular grouping, complete అయిపోయినట్టేనా? First task lo window complete అయిపోయినట్టేనా? Second task లో మనకి మిగిలిపోయి ఉంది టైటిల్ యాక్చువల్లీ అండ్ విండో అనేది చాలా చిన్నగా వచ్చింది. దాంట్లో టెక్స్ట్ బాక్స్ లేబుల్స్ బటన్స్ అన్ని పెట్టగలుగుతామా? వీ కెనాట్ ప్లేస్ ఆల్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్. మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ విండోని కొద్దిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాము, దానికి ఒక నేమ్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తాము. సో ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us go here. After root, you need to take it as a root is nothing but a window name. I want to tell it as a root. Root ante ippudu the meaning enti window a particular window ki dot. I do have a one particular thing known as a title. Title is nothing but I'm going to write some kind of a name known as a MySQL and Python crude operation and root dot I want to write it as now geometry. Geometry is nothing but to write my particular size. So window size and there is a 700 by 500. Over here, I want to write this particular thing as a title, window title. I hope let us execute and check it out. How does this particular window is running? Let us click on that. And I got my particular window. So my particular window size is 700 by 500. And my particular window size is like an MySQL and as well as crude operations. So this is how I have written some kind of a value. So window size and guys. So please take this example. Take this example. Once if it's done, now our particular task, what is the second task we have to do?
labels. That is nothing but we need to provide some kind of an titles, or you can call it as a, or you can call it as na placeholders and kuda anochu actually. Mostly placeholder అనేది HTML లో అయితే టెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల రాస్తాము placeholders, బట్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేయడానికి రాస్తాము. So let us do this particular thing. So let us creating labels in the window. No speaking, guys. Now I want to create a label every time. Guys, can you people listen? Yeah. Now remember, every particular time when you people are creating variables, right? Are you people creating a variables? What is a variable? Which stores some kind of a value, yes or no, in a memory location. I'm sorry. Similarly, here the label is nothing but we people every particular geo application which we people are storing in our particular memory. So let us create over here, create my particular ID, that is ID equals to label. Listen, first listen. Just label. When I click on that particular label, if you people can observe over here in this particular thing, automatically it is telling it as an PK inter. That means this particular class is related to this particular library. Understood? Now I'm going to take it as a label. I'm just open the brackets, and now I want to enter the label అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. I want to tell into that root అనే particular window, అంటే ఈ label అనేది ఆ window లోకి ప్లేస్ అవ్వాలి అని రాస్తుంది. Raj, is it mandatory to write that particular root? No. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో స్మాల్ అప్లికేషన్ కి అయితే అవసరం లేదు. But when you people are writing a big enterprise application or also a mid-level application, then you need to mention that particular name known as a root. Now I mentioned it as a root, and I want to make it as a text equals to, I want to provide some kind of a name that is a enter your ID. And just by creating this particular thing, I want to write it as a font. Where font is nothing but where I want to create some kind of labels. Label ante color kodiga look బాగుండాలి కదా. So I want to okay, font లేకుండా ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం. So let us see. Now let right click and just execute and just check it out your particular thing. Oh, it says something error. It says that ID font okay. I think we are not provided that. Okay, just click on enter, and I got my particular label. Ochina label. Mari label ekkada ravali? Where should we get this particular label? Window lo రావాలి కదా. అది డైరెక్ట్ గా ఎలా పడితే అలా రాదు. మనము we need to provide some kind of positions. We call it as a position. Position అంటే ఏంటి రాజు అంటే position is nothing but ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫాంట్ ఏ పర్టికులర్ పిక్సెల్ లో ఎక్కడ ఉండాలి అనేది పెట్టాలి. దానికి మూడు రకాలుగా పెట్టుకోవచ్చు ఇన్ ద టీకే ఇంట్ లైబ్రరీ. ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ as a grid, second one we call it as a place, third one we call it as a pack. Grid, rows and columns, place, x-axis and as well as a y-axis, pack, left, right, top, bottom, center, we call it as a pack. అర్థమైందా? మూడు మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ వి కాల్ ఇట్ as a place, సెకండ్ మెథడ్ వి కాల్ ఇట్ as a grid, pack. మనం ఈ రోజు యూజ్ చేసేది place, or you can use it as a grid, or you can use it as a pack. Pack అనేది ఇప్పుడు మనం వాడట్లేదు, just we people are using as a place or we can using as a grid. So let me use, depends upon the requirement you can use. Now I want to take it as a font. A font అనేది ఎలా కనిపించాలి? I want to call it as a bold, comma, bold, comma, ఎంత సైజ్ కావాలి? 15 or 20 రా. ఒకవేళ ఇది ఇవ్వకపోతే ఏమైతుంది, ఇస్తే ఏమైతుంది చెక్ చేద్దాం. I want to take it as an ID dot, I want to take it as an ఇక్కడ ఉంది చూడండి, like we'll get it as a dot
place, pack, place, all these particular things we are taking. Now I want to take it as a place. In this particular place, I want to take it as now x-axis. Other grid is we are going to get it as now rows and as well as a columns. Other pack is we are going to get it as now left, right, top, center. Now I want to use it as now x-axis over here. Now x equals to 20, comma, y equals to 45. Take it as now y equals to 45. Now I want to take it as now name equals to. I want to take name equals to. I want to take it as a label where I want to. Oh, okay. Let us see. Asal ela undi ane check chedam first. Ela vastundi anedi. Just execute that. I got my particular output like this. Advaina Raj, ఇది ఎలా వచ్చింది రాజ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది కదా, just let's go and change this particular y-axis. Make it as a 60 and just make it as a run the particular example and got this particular output. ఎక్కడికి వచ్చింది, కొద్దిగా కిందకి వచ్చిందా, కిందకి వచ్చింది కదా, yes or no? Similarly, based upon your particular requirements, you can change your particular x-axis and as well as a y-axis. So I request you people to take this particular window labels ఏదైతే ఉందో label. ఇలానే next name, next వచ్చేసి place ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. So let us create this particular thing. I am going to take as a name equals to label where I want to take as a root comma. I want to take as a text equals to. I want to take as a enter your name separated with comma. I want to take as a font. Raj, the font, how much font I want to take? You want to take 15, take it as a 15. You want to take as a 10, take it as a 10. Font. Now I want to take the position. There is a name. And I'm taking as a name over here. Name dot place. Where I want to take as a x equals to, I want to take as a 20, comma, y equals to 45, 90. Yeah. Now I want to take another one known as, in this ID, name, phone number. Yeah, phone. Phone equals to, I want to take it as a label where I want to take it as a root is my particular library separated with comma. I want to take it as a text equals to, that is enter your phone number or phone separated with comma. Font equals to, I want to take it as a bold comma, I want to take it as a 10. Phone dot place where I want to take it as x equals to, I want to take it as 20 and as well as I want to take 90. How much? Oh, and the also equals to, I want to take 135. And just let's execute this particular window and execute the window and just check it out. I got enter ID, name and as well as a number. Okay, then output and display. So enter this particular things in your particular system. That means the first thing we are going to create a window. Second, we are going to create labels. And the third, what is the third one we have to do? Yeah. Once the labels was created, guys, once the labels were created, now we need to create the text boxes. So let us start working on the text boxes. So yeah, now I want to create a particular text boxes. So e_id equals to, and wait. E stands for entry. E for entry _id. That means our particular label area, I label name, the variable name which I'm going to take in over here and taken as e_id. E stands for entry, _id stands for one of the text box. So eid, that is a entry. I want to take the entry. Now I want to take as now root comma
I want to take it as now font. Where I want to take it as now bold, comma, I want to take it as a 15, comma, I want to take it as now BD. There is border. Border ante text box యొక్క border ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒకవేళ border లేకుండా ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాము. E_underscore ID dot I want to take it as now place. Now I want to take it as x equals to 180, comma, y equals to I want to take it as now 45. ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో సేమ్ అదే హైట్ లో ఇది ఉండాలి అనేసి నేను చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. ఓకే, now just make right click and just make it as an execution and just check it out. You got your particular text box. మీరు ఏదైతే రాయాలనుకున్నా you got your particular text box to do or to enter some kind of a value over here. Just remove that, just close this. Now I want to make this particular thing over here to make it as an again ID, but I want to make some kind of an effect. చూడడానికి అది బాగాలేదు, ఇంకా కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ వాంట్ యాడ్ ఇట్ as na separate with comma BD. There is nothing but border equals to 5, comma BG. There is a background equals to pink. And just right click and make it as an execution part and just check it out your particular thing. ఇలా border అంటే ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ border ఏదైతే ఉందో you are getting this particular border over here and you are getting some kind of a text box over here. Plain text box తీసుకుంటే ఎప్పటికీ అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు. Either you want to go with a soft colors. Already colors గురించి నేను మీకు చెప్పాను. Yeah, colors code or lot of different color codes. One is color codes are different. One thing we people are going to call it as a color name, and second one we call it as hash colors. Third one RGB colors. How many? 3 colors. One is color name, RGB colors, hash code colors. So I have taken as pink is one of the name I have taken. Now I want to create a rest of the particular text boxes. Rest of the text boxes అనేవి దానికి సంబంధించిన సైజు దానికి సంబంధించిన థింగ్స్ అనేది తీసుకోవాలి. Now I want to take it as E_underscore name equals to entry, where I want to take it as root, comma, I want to take it as font equals to bold. మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు, పైనుంచి కింద కాపీ చేసి పెడుతున్నారు, అందుకే ఎర్రర్ వస్తుంది. కనీసం చేంజ్ చేసినప్పుడైనా దాని నేమ్స్ చేంజ్ చేయండి. బోల్డ్ ఏదైతే ఉందో బోల్డ్ separated with comma I want to provide as an 15 is my particular size. దాంట్లో వచ్చే size separated with comma I want it as BD border equals to 5. రాజు బార్డర్ అంటే ఏంటంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ కి పైన బార్డర్ వస్తుంది కదా చుట్టుపక్కల, దాని బార్డర్ అంటాము. సెపరేట్ విత్ కామా అగైన్ BG ఈక్వల్స్ టు రెడ్. ఇప్పుడు అది ఇచ్చి చూద్దాము ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి, చూడడానికి ఎంత చండాలంగా ఉంటుంది అని. E_underscore name dot place. How many methods we do have actually in this particular library to make a position? 3 types. One is grid, second one is place, third one is pack. Grid is used to rows and columns. Place is used x-axis and y-axis. Pack is used sides. Side equals to left, right, top, bottom, center. Now I want it as a place where I want to take it as something x equals to. I want to provide the 180, comma I want to take it as now y equals to 90. And just ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము హౌ గుడ్ లుక్, ఎంత బాగుంటుంది అనేది చూద్దాం. ఒకసారి ఐ గాట్ మై పర్టికులర్, బాగుందా, చండాలంగా ఉంది. నౌ లెట్ us go with another particular, చాలా గలీజ్ ఉంటుంది. Always take the soft colors and just take it as another one, E_underscore phone. రాజ్ ఇదంతా ఎందుకు రాస్తున్నావు రాజ్, ఇదంతా కాపీ పేస్ట్ చేయంటే నేను ఎలా చేస్తున్నాను, కాపీ పేస్ట్ కూడా అలానే చేయండి. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో బతకాలంటే కాపీ పేస్ట్ అనేది గట్టిగా రావాలి, లేదంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో చీటింగ్ కొట్టే అలవాటు ఉంది అంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. ఇలా ప్లెయిన్ గా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే సమ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ యాస్, ఈ నేమ్ ఉంది కదా దీని యొక్క నేమ్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ అ ఫోన్. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ యాస్ అ నేమ్ నోన్ యాస్ అ ఫోన్. And where I want to change this particular value, దీని యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో I want to change value. So how much should I change that particular value? y-axis 135 అంటే దాని పక్కనే రావాలి కదా. So I change that particular thing.
And here I want to provide textbook. Yeah. Just make it as a red up. Yeah. Right click and just check the output. It looks like this. It looks like this. Raju and Chinna Kanpistunnai Rajante. Chinna Kanpistunnai ante just go to the top in the labels. Provide the font style. That is a 15. And right click and just right click that. I got my particular thing. Overlap అవుతున్నాయి. So నా పొజిషన్ మార్చుకోవాలి. Depends. మీ రిక్వెస్ట్ మీద మీరు ఎలా మార్చుకుంటారని మార్చుకోండి. Start doing that. Now it's got set up like this. Yeah, I hope it's created. అందరికి అయిపోయిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ చేశారా? దానికి సంబంధించిన అసెస్మెంట్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. Yeah. That means we created text boxes, we created labels, windows, each and everything. Is it looking very tough over here? కష్టంగా ఏమైనా అనిపించిందా? ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్. జస్ట్ ఇంకా మనం డిజైనింగ్ లోనే ఉన్నాం. We call it as a front end. This is what we call as a front end. Now we need to create back end. After that, we need to create a technology. Back end lo una database, front end lo una particular designing. Renditi meedna connection kalpali ante we require a coding language. That is, we call it a technology. Either you can use it as a Python, either you can use PHP, either you can go with Java, .NET, C#, VB, R language. Any other languages like C language also you can use. Mojo కొత్తగా వస్తుంది కదా, ఇంకా టైం పడుతుంది అది. ఇప్పుడప్పుడే రాదు అది. ఇట్స్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. పైథాన్ ఇప్పుడు 1990లో వచ్చింది. ఇప్పుడు హిట్ అయింది. 5-6 years back, 4 to 5 years back నుంచి Python was getting highlighted. Are you done? Yeah. Next, let us create something we call it as mana particular task lo em complete ayindho ఒకసారి check చేద్దాం. As we people can see over here in our particular application, here we people have created only one particular button basically. Now I want to create a different kind of buttons. ఏంటి రాజంటే I want to create multiple buttons. మీకోసం create a particular button over here which we are going to call it as for inserting, update, delete, select. अच्छा, select देने को वार्तम. Select देने को वार्तम. Number of records database లో ఉంటే మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ మాత్రమే చూడడానికి వాడతాం. ऐसा no. But we people are going to use in మీ అందరికి డిగ్రీలో 10th లో 7th ఎగ్జామ్స్ కానీ 7th ఉన్నాయా మీకు లేవనుకుంటా. 10th ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ వస్తుందా డిగ్రీ కాలేజ్ లో డిగ్రీ కానీ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు మీ అందరికి రిజల్ట్స్ వస్తుంది. రిజల్ట్ రాగానే ఫస్ట్ మీరు అందరూ పోయి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయగానే లోడింగ్ మీ రిజల్ట్ వస్తుంది. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా మనం అదే అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. అప్లికేషన్ ఏమేం చేస్తున్నాం అంటే we people are going to load our particular screens. Loading is nothing but way we people are going to create select query ఏదైతే రాసి ఆ క్వైరీ మీద ఎప్పుడైతే మనం చెక్ చేస్తామో ఆటోమేటికలీ we people are getting some kind of data. ఆటోమేటిక్ డేటా ఎక్కడికి రావాలంటే ఇక్కడ రావాలి. స్టూడెంట్ రికార్డ్ తయారు చేస్తున్నారు కదా, you people are creating a student record. Student record is nothing but where you people are inserting student information, marks details. Automatically when you click on the particular hall ticket number entering, you need to get that particular student details. అది ఎలా గెట్ చేస్తాము అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. So let us see how this particular thing will be utilized or used. Oh, sorry. The first one we are going to create, the first one is
The first one is insert, and there is a second button. Okay. Yeah. So let us. The first one is insert. Second one is for delete. Third one, update. Search. So how many buttons? 4 buttons. How many text boxes? 2 are. 3. How many labels? 3. 3. How many windows? 1. Clarity వచ్చింది కదా? How many windows? How many labels? How many text boxes? How many buttons? 4. Now we need to create these particular buttons as of now. So my first 2 tasks అయిపోయింది. Third task is to create a particular text boxes. So let us creating text boxes in the window. In the window. Okay. Yeah. Now let us create a particular buttons now. To create these particular buttons, I want to take it as now some one of the variable known as a insert equals to. I want to create insert equals. So I want to take it as now button is a class. Button is a class. Root is a particular window. E button a window loki vellali. Now I want to take it as now text. And the button means manaki text రావాలి కదా. Search లేదంటే result లేదంటే insert whatever we do required. So text insert or submit me istam adi line raskondi. That's edana font. I want to take it as na font equals to. I want to take it as a different kind of font, that is italic. Italic. I want to take it as a 15, comma bg. I want to take it as a background equals to. I want to take it as a red color. Separate with comma. I want to take it as a bd border and the button యొక్క border ఎంత ఉండాలి 5, comma. I want to take it as na fg. fg అంటే ఏంటి? foreground color. bg అంటే background color. fg అంటే forward color. ఫార్వర్డ్ అంటే బటన్ యొక్క కలర్ ఇందాక డిఫాల్ట్ గా బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది, మనం దాన్ని వైట్ కలర్ కింద మారుస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ వైట్. యా నౌ బటన్ వస్తుందా? బటన్ వస్తుంది అనుకో అవుట్పుట్ లో. ఎందుకు? I need to provide a position. That means I need to provide a position known as a insert ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో I want to take a insert variable dot. I want to take it as na place ఏదైతే ఉందో I want to take a place. In this particular place I want to take it as na x equals to. I want to take one particular value on the x where I want to take it as na 30, comma I want to take it as na y equals to 220. And just to make it as an execution, right click and just make it as an execution over here and just check it out how the button is going to look like. Is that looking good? No. Insert button actually I got insert button. Now I need to create respect to 2 other particular buttons. So Raj ela cheyali ante wait. How many buttons? So always take this particular button ఏదైతే ఉందో స్మార్ట్ వర్క్ అంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు చేసే పని కూడా అదే అనుకోండి. బట్ స్టిల్ 4 times paste it and you need to change the names over here. I want to change the name known as a delete. I want to change another name known as an update. I want to change the name known as an get or such. మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోండి. Next here I want to write over here delete, and over here I want to write it as an update. I want to tell here write it as na search. Nice term. Knee laptop knee term. Yeah, here I want to write the positions. Positions అంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఎక్కడెక్కడ మారాలి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి.
Here I want to change the values. అంటే నాకు ముందు రావాలి కదా. So I have taken as a 130, and here I want to take it as 230, and here I want to take it as 330, and just execute చేసి check చేసి చూద్దాం ఒకసారి. How does this particular buttons look like? Oops, where are they? Huh? అంటే ఏం జరిగింది ఇప్పుడు? అన్ని కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ప్లేస్ అయిపోయాయి యాక్చువల్ గా. సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ డిలీట్. I want to change that particular thing, updates. I want to change that particular value, get, edit on the get. Right click, just run the example and just check it out, your particular distance over here. So I got insert, delete, update, and as well as a search. So please take this example. I think the 350 and the diagram not understand. I want to get 250. Yeah, take this. Now, this is a task number 3, I also 3, and this is a task number 4, and we are going to create a task number 5. Task number 5, that is creating. Now the task is, now the task we are done with our particular buttons also. There is a 5th task that we have to create. 5th task is a list of items. List of items. Raj, what is this list of items, Raj? In the sense, we do have a one particular list over here at the bottom of the page. I mean, whatever you people are writing some kind of data or something else, all that particular data has to be shown over here. Like for example, if I'm getting some kind of data was inserted, I need to select that particular data, like 1, and as well as a 2, and as well as a 3. The first one is, we are going to call it as Raja, and second one we people are, okay. For example, this is Raja, and here I want to take it as 1C. One C. Next one in GCC, we are going to take it as Dana. Next one, I want to take some kind of a phone number, something known as 111. Next one, I want to take it as 987654321. And next one, I want to take it as 11, 22, 33, 44, 55. All these particular information which we people are going to give over here on this particular screen. What are the information? ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒక రికార్డ్ తర్వాత ఒక రికార్డ్ అనేది నాకు కనిపించాలి. దీన్ని మనం ఏమంటే లిస్ట్ బాక్స్ అంటాం, or you can call the list. So we are going to add this particular thing as a list. So let us go over here. Let us start working on this particular list. So let us create a particular list. So create it as now creating list of items to view the records from the database. I want to take it as now list equals to, I want to take it as now list box, where I want to take it as now root, comma, where I want to take it as now width equals to 100, comma, height equals to 10. List dot place. I want to take this particular place. నాకు ఎంత కనిపించాలి అనే దాన్ని నేను తీసుకున్నాను. Place x equals to 20, comma, y equals to 300. And let us
run this particular thing and just execute check చేద్దాం ఒకసారి. How does this particular list box had a view? ఎలా కనిపిస్తుంది అనే దాన్ని చెక్ చేద్దాం. Here I do have a list box. So this is a list box where I'm getting all these particular items. ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ బాక్స్ లో ఒకదాని తర్వాత ఒక ఐటమ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వడానికి చేయాలి. So we are done with the front end. Now we have to create it as a back end technology or back end database. Back end technology యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ యూజ్ చేయాలని అడుగుతున్నాను. We need to use a back end database. ఫస్ట్ డేటాబేస్ తయారు చేయాలి, దాని తర్వాత డిజైన్ తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు డిజైన్ ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ డిజైన్, నెక్స్ట్ డేటాబేస్, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్. Programming comes at the end of a particular program in any particular language. If you are using Java, you need to make it as a design, afterward database. After that, you need to make this particular database and as well as a design. To make it at one particular place, you need to use a technology. That is what we people are going to call it as an either a technology can be a Python, either it can be a Java, either it can be a PHP, any language that you people can use to make it as a connection to from your particular database to your particular design. The front end and as well as a back end database need to be communicated. We have to use one particular channel. We call it as back end technology. Technology can be anything. మీరు యూజ్ చేసే పైథాన్ ఏదైతే నేర్చుకున్నారు కదా, we call it as a fundamental or core. And at the same time, we people have learned something, we call it as a database, right? Regarding that particular database, we people will be creating the database now, and next week database will be created right now, and tomorrow we people will be created something we call it as a to say like writing the queries. How ఎలా రాయాలి, ఎందుకు రాయాలి, ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలనే చేద్దాం. అర్థమైందా? Are you understanding what I'm saying? Yeah. So let us create now. Just place that. How many lines we have written the code? 46 approximately. We can assume like 40 approximately. And tomorrow we will start working with something we call. Tomorrow in a sense we'll create a database right now. Database కావాలంటే మనకు కావాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే what we do required for creating a database. Database కావాలి అంటే ఏం కావాలి? Sorry. Database కావాలంటే మనకు ఒక database తయారు చేసుకోవాలి కదా. Sorry. We need to create a database. You should have that particular exam. So let us run the exam. So can you people run the exam? No, we people are done with all kind of requirements in our particular program. Just wait. We'll get exam. Yeah, we got exam. We got the exam, and just click on start 3.3.0. Okay. So now let us see. Exam on Josema. Now we have on the exam. Just click on the admin and just go to administration panel. There is nothing but PHP my admin. Just go to that particular PHP my admin. Let us create a particular database. నేను ఈరోజు శాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. Here I do have can you people create a database name known as my_python. Create a database known as my_python. Go to the database. Here I do have a particular database known as a my_python. Can you people create this particular database? That's what I'm asking. my_python. Underscore, there should not be any space. Patches era. Any tables in my దాంట్లో 4. my_python లో ఎన్ని tables ఉన్నాయి? 3. We didn't create it. So create a particular table. Database తయారు చేసిన తర్వాత table create చేయండి. నేను ఆల్రెడీ tables create చేసేసాను. So create a table known as names.
structure. ఆ నేమ్స్ లో ఈ పర్టికులర్ 3 things అనేది ఉండాలి. My particular database name is names. నేను రేపు చెక్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి టేబుల్ డేటాబేస్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. అందరి సేమ్ టు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మళ్ళీ కూర్చొని చెప్తాను. Should not be the same. Create this particular primary key for ID, name, phone number, varchar. Data type is integer, varchar 250, 250 and 250. Do that. Table. Create. Yeah. Now we people have created a database. Are we done with a database? Are we done with a database? Yes or no? Are we done with the table? What is your table name? What is your table name? What is your database name? What is your database name? Now create one more particular table. Create one more particular table in the same database. Create one more table. ఏం టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తావు? ఊపుతున్న తలకాయలు. నేను టేబుల్ నేమే చెప్పలేదు, అప్పుడే తయారు చేస్తున్నాను మీరు. Create one particular table name known as mark sheets. Mark sheets. In that you do have a student name, student roll number, student ID, table ID. Here's that. What is the table name? Inlay. Next, what are the total number of column names? So what are the column names? Student ID. So how many tables now? How many databases we do have? How many column? How many tables we do have in the database? 2 or 1 now? 2 or 1? My second table name ఒకసారి చెప్తారా? దానికి ప్రైమరీ కీ పెట్టారా? దేనికి పెట్టిండ్రు? ఏంది జస్ట్ ఐడి అని రాసిండు అంతేనా? స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ ఐడి అని 2 tables క్రియేట్ చేసాం వన్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో. ఇప్పుడు మన డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? Now we need to insert our particular data from the application actually. So let us insert some kind of data from our particular GUI application. So let us do that particular thing. Let us do that particular GUI application over there. How we people are going to insert the data from the GUI application to our particular table. Mana table name enti? Names. Names అనే పర్టికులర్ టేబుల్ లోకే మన పర్టికులర్ డేటా అనేది ట్రావెల్ చేసి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. అది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలంటే we need to write అంటే ఇప్పుడు you have created a front end, now you created as a back end. ఒక చిన్న అప్లికేషన్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ తయారు చేశారు, బ్యాక్ ఎండ్ తయారు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి you people have to write the logical or you can call it as na business code antam actually. What is that? Logical or business code. So now we people are going to write it as na business code over here. Business code అనేది ఏ విధంగా రాస్తాము అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So let us write it as na business our particular code. Now I do have a certain data over here. I think I do have a certain data over here. So let me delete all this particular data. Yeah. Now we people are going to use a logical
or business code. Django లో అయితే వ్యూస్ లో రాసుకుంటాము. ఐడియా ఉందా? Django అది మండే స్టార్ట్ చేస్తాం Django. And I request everyone, don't absent for this particular project work. ఒకసారి మధ్యలో ఒక బ్రేక్ వచ్చింది అంటే లైఫ్ అంతా బ్రేక్ అవుతుంది. అది కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. Don't even just skip the class. Now I have created one particular I created one particular front end, and I created a back end. Back end is nothing but a database and as well as a table. Now I need to make sure the front end as well as the back end, ఈ రెండింటిని merge చేయడానికి I need to use one of the technology, we call it as Python technology. We are going to use it as a Python technology. For that writing Python technology, every particular person should have this particular import py mysql. I'm so sorry. Py stands for Python. MySQL is nothing but my structured query language. So I'm going to import that particular module. ఇందాక నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. I think అందరూ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అందరు దాంట్లో సిస్టమ్ లో కూడా ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి. ఇంపోర్ట్ అవ్వకపోతే you will get it as an error. అర్థమైందా? Yeah. Now we people are going to write our particular business logic code in the functions. దేంట్లో రాస్తాం? Functions అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది now you people will get to know in a real time. Functions are one of the most important thing in the projects. మనం ఫంక్షన్ అంటే పిల్ల బచ్చ కోడ్ లో రాసేది కాదు, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో 2-3 లైన్లు రాసేది కాదు. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు ఫంక్షన్ రియల్ గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది ఒక చెక్ చేద్దాం. అర్థమైందా? సో ఈ రోజు నేను జస్ట్ ఇన్సెట్ కి చెప్తాను, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనేవి రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. అర్థమైందా? యా, ఈ రోజున్న టాస్క్ మొత్తం 4 అప్లికేషన్స్ తయారు చేయాలి. ఒకటి ఫుడ్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన GUI, డెస్టినేషన్ కి సంబంధించిన GUI, స్టూడెంట్ రికార్డ్ కి సంబంధించిన GUI, ఎంప్లాయీ రికార్డ్ కి సంబంధించిన GUI మొత్తం తయారు చేయాలి. దాని డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ఆ పర్టికులర్ డేటాబేసెస్ మొత్తాన్ని కూడా ఇన్సర్ట్ అనే పర్టికులర్ గా నేను క్లిక్ చేస్తే డేటా అంతా కూడా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. అది ఈ రోజు నైట్ టాస్క్. అర్థమైందా? ఎస్ అని అందరి సేమ్ వేరియబుల్స్, సేమ్ డిజైన్, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అంటే ల్యాప్టాప్ ఇసేస్తా. చెప్తున్నా, అందరు ఇండిపెండెంట్ గా చేసుకుని రావాలి. నా క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు టైం పాస్కి వచ్చి పోతే మాత్రం నాకు వద్దు కూడా వద్దు. నాకు రావాలి, చూపించాలి, వెళ్ళాలి. నౌ ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన దాంట్లో ఫంక్షన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చెక్ చేద్దాం. డౌటా? ఓకే. నౌ లెట్స్ క్రియేటింగ్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ inserting records into the database. చాలా మంది టైం పాస్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నారు మీరంతా. We do have a interview. మీ అందరికి ఇంటర్న్షిప్ ఉంది మాదాపూర్ లో. చెప్పాను మీకు. ఎవరైతే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని పోతా, లేదంటే ఈయన వస్తారు. Don't call DEF. DEF. Why should we have to use that DEF? New function. Why we have to create a function? Okay, that is an advantage. I'm talking about why we have to use a function. I'm telling you about the advantage, but I'm asking you, why do we have to use function? Acha. Block of code, or you can call it as a code template, which represent with a name. Adhamainda? A function is nothing but a block of code or code template which represent with a name. A piece of code అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనకి ఒక పర్టికులర్ పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాం దాన్ని. సరే, ఆ ఫంక్షన్ ఎవరైనా కానీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేది మిమ్మల్ని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ జాంగో కానీ ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ అని అడుగుతారు. A function is nothing but a particular block of code
or a code template which represent with a name. ఒక పేరు పెట్టి ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని పిలుస్తారు, దాన్నే ఫంక్షన్ అంటారు. అర్థమైందా? కెన్ యు ప్లీజ్ రిపీట్ దట్? Which represent with a name, that is nothing but a function name. అర్థమవుతుందా? Function name can be written any type. ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు, but starting letter should be started with character and there should not be any kind of space and special characters. Perfect. Now let us create a particular function known as an DE. We are going to create one particular function, that is define function, which is I'm going to write as a insert. Can I call it as a function name? Can I call it as a function name? Now I want to take as an ID equals to ID. Miss, can you tell me last? Can you stand? What is ID in the function? No one speaks. Object. Claps కొట్టాలి అందరము. Function మీరు full stack developer కదా, you were telling it as an object. నేను ఆల్రెడీ చెప్పా, సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది అంటే వేరియబుల్ నేమ్, డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది అంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్. Sit down. Yes. What is ID over here? Variable. Sure. What kind of a variable? No. 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 Huh? Yes. Sit. We call it as a local variable. Variables are different type. One is user defined variable, which we call it as a global variable, local variable, non-local variable, predefined variable. We do have this particular 4 types. One is global, local, non-local, and as a system defined, which we call a predefined variable also. Global variable we can use within the function, outside of the function. Local variable only we can use within the function. Non-local variable we can create a particular variable in a particular function, but we cannot use that particular variable in another function. We are going to call it as a non-local variable. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఇది అర్థం కాకపోతే జీవితం మొత్తం ఆరిపోద్ది. వేరియబుల్స్ అనేవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. చాలా లైట్ తీసుకుంటున్నారు. Now I have taken it as an ID equals to what kind of a variable? Local variable. That means I cannot use that particular variables in another particular function or another particular function or outside of particular programming. We cannot use this particular local variables. Now I created a variable e underscore ID. Can you people tell what is this e underscore ID? Correct. Correct అండి, గట్టి చెప్పండి. Complete the statement. We call it as a text box variable. ఇందాక మీరు కింద చెక్ చేస్తే text boxes లో we have created ఈ అండర్స్కోర్ ఐడి ఏదైతే మనం చేసామో we people are going to call it as a text box. మనం తయారు చేసిన టెక్స్ట్ బాక్స్, whatever the text box which we have created over here, we people are going to place this particular text box storing it within one of the variable known as an e underscore ID. Now I'm going to call this particular e underscore ID dot. I'm going to use it as one of the method where I'm going to use it as a get. Raj, why you have used it as a get అనేది ఎందుకు వాడేవు రాజ్ అంటే, ఇక్కడ నేను ఐడి రాసినప్పుడు ఆ ఐడి 10 కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఏదైనా వచ్చిందంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది నాకు ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల రాసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ ఇక్కడికి రావాలి. మనకి వేరియబుల్ అంటే
లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది వేరియబుల్ నేమ్, రైట్ సైడ్ ఉండేది వాల్యూ. టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం మొత్తం టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ని గెట్ చేయము. టెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల ఉన్న వాల్యూ, టెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల ఉన్న వాల్యూ అంటే ఇన్ దిస్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి రాజ్ అంటే we are going to call this particular thing as an this is the text box value, and this is what we people are going to call it as a text box value, and this is where we are going to use it as na get method ఏదైతే ఉందో get method అనేది ఈ లోపల రాస్తున్న ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ which we call it as a dynamical value. We are going to call it as na dynamical value. నార్మల్ గా మీరు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు టర్మినల్ లో స్టాటిక్ గా రిప్రజెంటేషన్ చేసేవాళ్ళు. యాక్చువల్ గా స్టాటిక్ గా అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్స్ లైక్ వేరియబుల్ కి డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఇచ్చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇక్కడ డేటాబేస్ లో ర్యాండమ్ గా మీరు ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇస్తారో మనకు తెలియదు. అంతేనా? ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ నేను ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తానో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడాను ఈ పర్టికులర్ లోకల్ వేరియబుల్ అనేది నేను ఎంటర్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాంట్ రైట్ ఇట్ యాస్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి చిన్న డౌట్ ఉంది, రాజ్ కింద కూడా ఐడి అని రాసావు లేబుల్ కి, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రాస్తున్నావు, అయినా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అని. అంతేనా? యు డు హ్యావ్ కరీమా Kasim, do you have same doubt? I hope so. చాలా మందికి అదే డౌట్ ఉంది. చాలా మందికి అదే ఉంది కదా, రాజ్ ఇక్కడ నువ్వు ఐడి అని రాసి ఇక్కడ నేమ్ అని రాసావు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రాసుకున్నావు కదా, మరి అదేంటి అనేసి. ఇవి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లో ఉన్నాయి, అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లోపల నేను ఎప్పుడైతే రాస్తున్నానో ఓన్లీ ఆ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆ పర్టికులర్ లోకల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గల్లీలో ఒక పర్టికులర్ వినాయక చవితి జరుగుతుంది, పక్కన గల్లీలో జరుగుతుంది, మీ గణపతి దగ్గరకు వచ్చి డాన్స్ చేస్తే పక్కన గల్లీలోనే ఊరుకుంటారా? లే. అంటే ఏ పర్టికులర్ గల్లీలో జరుగుతుందో ఆ పర్టికులర్ లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అదే యాక్సెస్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ అనేది ఉండదు. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుర్తుండాలంటే, మీ కాలేజ్ ఒకటి ఉంది, పక్క కాలేజీ ఒకటి ఉంది. ఆ కాలేజ్ లో ఉన్న అమ్మాయికి మీరు వెళ్ళి లైన్ వేస్తూ ఊరుకుంటారా? అది లోకల్, ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్ వాళ్ళకే యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఈ పర్టికులర్ కాలేజ్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండదు. ఒకవేళ యాక్సెస్ కావాలంటే గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ పెట్టుకొని వెళ్ళాలి, అంటే అక్కడ ఎవడో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఐ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్? దట్ ఈస్ వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ అ గ్లోబల్ కీవర్డ్. బట్ ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆ పర్టికులర్ కీవర్డ్, అంటే ఫంక్షన్ లోపల రాసుకునే వేరియబుల్ అనేది ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కాసిం కి డౌట్ ఏంటంటే మరి వేరే ఏదైనా రాసుకోబోయే అనేసి, నీ ఇష్టం, అది నీ ఎగ్జాంపుల్ లో నీకు ఇచ్చిన 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా కదా, దాంట్లో మీ చావు మీకు వచ్చినట్టు ఏదైనా రాసుకోవాలి, నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ టు గెట్ అండర్స్టాండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా లోకల్ వేరియబుల్స్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ అ నేమ్. నాకు గుర్తుండడానికి, మీకు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి జస్ట్ ఐడి అనేది ఏదైతే ఉందో లోకల్ వేరియబుల్, ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటారు యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? యా. నౌ ఇందాక మనం డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నప్పుడు గ్లోబల్ లోకల్ వేరియబుల్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లో పనికి రాదు అని వాడాము. సేమ్ అందుకనే ఇక్కడ రాసుకున్న పనికి రాదు కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ కే యూజ్ అవుతుంది, బయట అక్కడ వాడుకోలేదు. అర్థమైందా? యా. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ అ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు e underscore. I want to take it as a e underscore. I want to take it as a name dot. I want to use it as a get. I want to use it as a get, where I want to take it as a name known as Rajashekhar. No one writes. Wait. Rajashekhar. Next, I want to take it as a phone number. I want to take a variable equals to. I want to. అది జస్ట్ వేరియబుల్ అనేది కింద రాసే చూపిస్తుంది, బట్ ఫోన్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా ఫోన్. ఓకే, మీకోసం phone number equals to I want to take e underscore phone dot get. రాజ్ ఇది ఎలా రాజ్ అంటే దీనికి వచ్చేసేసి ఫోన్ నెంబర్ అంటే సమ్ ర్యాండమ్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ టు రైట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇది వాల్యూస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని నేను ఇక్కడ గెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు సమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, రాజా ఉంది, 11 ఉంది. ఆ 11 అది దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది? సారీ, ఐడిలో. రాజశేఖర్ అనేది నేమ్ లో, ఫోన్ నెంబర్ వాల్యూ అది ఫోన్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Do you have an idea on validations?
validations. ఒకవేళ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వలేదు, బటన్ క్లిక్ చేసా, డేటా వెళ్తుందా వెళ్ళదా? వెళ్తుంది, అడ్మిట్ అవుతుంది. బట్ దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి we do have another one known as a, please take this, we do have another one. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో నేను చూపిస్తాను. Take it as an import tk inter dot message box ఏదైతే ఉందో message box as a message box. రాసేవా? Take this particular library. Import tk inter dot message box as a message box. Yeah. Now fundamentals అందరికి వచ్చా? Operators I'm talking about. Fundamentals అంటే operators, variables తెలుసు కదా అంటున్నారు. How many operators we do have? How many arithmetical? 6 are. We do have 7 operators. Arithmetical low. How many arithmetical operators? We do have 7 operators. Logical. Amy and not. ఇప్పుడు ఆ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. Let us see. Now I want to, if condition ఐడియా ఉంది కదా. Now if ఒకవేళ I am taking as if ఒకవేళ id equals to, what is this? Comparison operator అది ఎంటీగా ఉంటే, ఆర్ నేమ్ అంటే ఆ వేరియబుల్ ఏదైతే ఇక్కడ చూడండి నేమ్ రాసేటప్పటికి అది యాక్టివేట్ అయింది, నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అది ఎంటీగా ఉంటే, ఆర్ ఫోన్ నంబర్ అది ఎంటీగా ఉంటే నాకు ఒక పర్టికులర్ మెసేజ్ అనేది రావాలి. యాక్చువల్ గా ఆ మెసేజ్ ఏంటి రాజంటే, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ మెసేజ్ నోన్ యాజ్ అ మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో ఇన్ఫో ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫో చూపించడానికి అంటే ఒక పాపప్ చూపిస్తుంది. అంటే ఒకవేళ మీరు ఆ 3 ఫీల్డ్స్ రాయకుండా వదిలేసి ఎంటర్ చేస్తే, లేదు ఒకటి రాసి 2 వదిలేసినా, లేదు నేను 2 రాసి 1 వదిలేసినా, నాకు ఆ పర్టికులర్ పాపప్ అనేది లాజికల్ ఆపరేటర్ అనేది పాపప్ చేస్తుంది. ఐడి ఎంటీగా ఉన్నా, ఆర్ నేమ్ ఎంటీగా ఉన్నా, ఫోన్ నంబర్ ఎంటీగా ఉన్నా నాకు పాపప్ మెసేజ్ అనేది రావాలి. ఎండ్ పెడితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్ని ఎంటీగానే ఉండాలి కండిషన్. ఎండ్ అంటే మొత్తం 3 కూడా ఎంటీగానే ఉండాలి. అండ్ ఆర్ దీంట్లో ఏదో ఒకటి ఎంటీగా ఉన్నా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతేనే ఎల్స్ వస్తుంది, కండిషన్ పాస్ అవుతే మాత్రము ఏదొస్తుంది, కండిషన్ నాకు ట్రూ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కండిషన్ ఒకవేళ దాంట్లో ఎవరైనా వదిలేస్తే, నా పర్టికులర్ దాంట్లో మెసేజ్ బాక్స్ షో వార్నింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ వార్నింగ్. ఆ వార్నింగ్ లో ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్సర్ట్ స్టేటస్, అది టైటిల్, వేర్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిల్, ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిల్. ఎల్స్ ఒకవేళ అది జెన్యున్ గా, సారీ, ఎల్స్ ఒకవేళ అది ఫెయిల్ అవుతే, పైన కండిషన్ ఏదైతే ఫెయిల్ అవుతే అప్పుడు నా డేటా ఏం రన్ అవ్వాలి అనేది చూస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us రన్ దట్. ఐ మీన్ డేటాబేస్ అయింది కదా, మీకు ప్రోగ్రామింగ్ కన్సోల్ చూపించారు కదా. ఎస్ ఐ నో. Now I want to take this as CON ఏదైతే ఉందో, I want to take connection equals to, I want to use my particular library py_mysql dot, I want to take it as a connector is a method. ఎందుకంటే
నేను నా పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ని నా పర్టికులర్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న డేటాబేస్ కి రెండింటికి కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. కాబట్టి అడ్రస్ నేను చెప్పే కదా, నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి నేను పంపించాలంటే గిఫ్ట్ దే షుడ్ బి అడ్రస్, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పాలి కదా. అలా సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ, స్ట్రీట్, హోమ్, అడ్రస్ అదన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా నా పర్టికులర్ డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ కి వెళ్ళాలి, ఒక పర్టికులర్ దానికి వెళ్ళాలి అంటే నేను ఒక అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అడ్రస్ ఏంటి రాజు అంటే host equals to, host is nothing but a parameter of MySQL, py MySQL. Host equals to, I want to provide as a local host. రాజ్ అది నీకెలా తెలుసు? అది ఎలా తెలుసు రాజ్ అంటే అది మీరు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లోకి వెళ్తే ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ లోకి వెళ్తే 127.0.0.1 ఏదైతే ఉందో దాన్ని లోకల్ హోస్ట్ అంటారు. ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ నా యూజర్ లోకల్ హోస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డొమైన్ ఆర్ అడ్రస్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది లోకల్ హోస్ట్. నిన్న మనం చాటింగ్ చేసినాం కదా, నిన్న ఆఫీస్ కింద కూడా చూసినాం దాని చాటింగ్ ఒక్కొక్కరు. యా, లోకల్ హోస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద లోకల్ హోస్ట్ that particular name separated with comma. I want to take it as a user. I want to take it as a user equals to, I want to take it as a root. రాజ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నావు రాజ్ అంటే నీ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ రూట్ @లోకల్ హోస్ట్. అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ as నా పాస్వర్డ్ ఎంటీ, పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటీగా కామా. I want to take it as a database equals to, what is our database name? My_Python is our particular database. ఇప్పుడు నేను నా పర్టికులర్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను యాక్చువల్ గా. దేనికి? ఈ పర్టికులర్ py MySQL అనేది నా ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ కి నా పర్టికులర్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న డేటాబేస్ రెండింటి కూడా కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. I want to use it as a cursor equals to connection అంటే పైన పర్టికులర్ కనెక్షన్ కి డాట్. I want to take it as a connect, I want to take it as a cursor అనేది చేశాను యాక్చువల్ గా. ఈ కర్సర్ అనేది ఏంటి? కనెక్షన్ కర్సర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాన్ నడవాలంటే ఆ ఫ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్న స్విచ్ బోర్డ్ రెండు వైర్స్ మనం ముడి పెట్టాలి కదా, అది జాయిన్ చేయకపోతే వర్క్ అవుతుంది కదా. సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్షన్ నా పర్టికులర్ అడ్రస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కర్సర్ అనే వేరియబుల్ కి కనెక్షన్ ఇచ్చేసి పెట్టాను యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు నేను ఆ పర్టికులర్ కనెక్షన్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాను అంటే ఈ కర్సర్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా కర్సర్ డాట్. ఈ కనెక్షన్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, మనం నిన్న క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా, ఇన్సర్ట్ క్వైరీ, అప్డేట్ క్వైరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, అక్కడ గో అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. బట్ ఇక్కడ మనకి ప్రోగ్రామ్ లో గో బటన్ లేదు కదా. బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ గా అవ్వాలి అంటే యూ డూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ నోన్ యాజ్ అ కర్సర్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఎగ్జిక్యూట్. Sorry. Here I want to take it as a execute. In this particular execute, I want to take it as a insert into names. What is names? Table name. ఇంకొక టేబుల్ ఉంది, మార్క్ షీట్స్. అంటే ఏ టేబుల్ కి పంపించాలి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం అనమాట. అంటే డోర్ నెంబర్, అర్థమైందా? ఆ అడ్రస్ కి వెళ్ళి ఏ పర్టికులర్ డోర్ లోకి ఆ డేటా అనేది వెళ్ళాలో ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ వేర్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ as వాల్యూస్, వేర్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే రాజు కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి కదా, అదే కదా ఇవ్వచ్చు, కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ గా కూడా ఎన్ని ఉన్నా అది తీసేసుకుంటుంది. Here I want to take it as a double, where I want to provide a concatenation of ID. పైన ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ గా, సపరేటెడ్ విత్ కామా. వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ రాజ్. అదేంటి రాజ్ నువ్వు సింగిల్ కోట్స్ డబుల్ కోట్స్ తీసుకుంటున్నావు, సింగిల్ కోట్స్ సింగిల్ గా పెడితే రాదా అంటే వస్తుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ స్టిల్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు నా వే ఆఫ్ స్టైల్ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ క్వైరీ రాసేటప్పుడు డబుల్ కోర్స్ సింగిల్ కోర్స్ పెట్టుకున్నాను అంటే నేను ఆ పర్టికులర్ పైన వేరియబుల్ ని కాల్ చేసుకుంటున్నాను, నేను రిమైండ్ చేసుకుంటున్నట్టు. లేదంటే సింగిల్ అవుట్ డబుల్ కోర్స్ ఏదో ఒకటి ఫాలో అవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ నేను పెట్టుకునేటప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఐడి అనేది పైన వేరియబుల్ లో రాసుకున్నాను అనే ఒక లాజికల్ గా నేను ఒక మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఫస్ట్ నుంచి.
అలా మీరు కొన్ని దగ్గర మీరు ఒక కొన్ని కమాండ్స్ అనేవి మీ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అలా పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఐ హావ్ టు గో టు ఎగ్జాక్ట్లీ డైరెక్టెడ్ టు ద ఫంక్షన్ వేరియబుల్స్. అర్థమైందా? ఎందుకంటే కింద వేరియబుల్ ఉంది మరి ఐడి అనేది మనకి ఐడెంటిఫై అవ్వాలి కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాస్ డబుల్ అండర్ స్కోర్ డబుల్ దాంట్లో రాసుకోవాలి. Now I want to take it as a plus, where plus is nothing but to make it as a concatenator. So where I want to take it as a name, and next one I do have another one. We call it as a. We're going to take it as another one known as phone number. Phone number. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఇట్స్ ఇది సింటాక్సింగ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ as a concat this particular value. Yeah, now I got my particular value. Now I want to make it as a execute that particular thing. Cursor dot execute where commit ఏదైతే ఉందో I want to use it as a commit, where I want to take it as a commit. Now commit అంటే అక్కడితో నా పని ముగించాను అనేసి. Now once what I have to do is ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను ఎంటర్ చేస్తాను కదా డేటా, సబ్మిట్ ఇలా క్లిక్ చేయగానే డేటా ఇన్సర్ట్ అయిపోవాలి కదా, ఇన్సర్ట్ అవ్వగానే అక్కడ డేటా డిలీట్ అయిపోవాలి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో, అవునా? ఎస్ నో? యా, ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది డిలీట్ అయిపోవడానికి ఐ హావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఈ అండర్ స్కోర్ ఐడి. ఈ అండర్ స్కోర్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ డాట్ డిలీట్ ఏదైతే ఉందో ఐ డూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ నోన్ యాజ్ జీరో కామా ఎండ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ యాజ్ ఎండ్. నా ప్రేమ్కి అర్థం కాలేదు జీరో కామా ఎండ్ అంటే ఏంటి అనేది, అంతేనా? యా, ఈ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఈజ్ అ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఈజ్ అ క్లియర్? ఈ అండర్ స్కోర్ ఐడి అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్, దాంట్లో ఒక వాల్యూ అనేది మొత్తం సబ్మిట్ అయిపోయిందని ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వగానే క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. అంటే కమిట్ అని చేయగానే ఆ డేటా అనేది ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్ అడ్రస్కి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళంగానే మళ్ళీ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎటువంటి డేటా మన కంటికి కనిపించకూడదు. ఆ డేటా పాత డేటా ఎంటర్ చేయగానే వెళ్ళిపోవాలి కదా, లేదంటే డేటా అలానే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. అది డిలీట్ చేయడానికి కింద ఇంటర్ప్రిటర్ అనగానే ఈ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో డిలీట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి జీరో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ. ఇండెక్సింగ్ ఐడియా ఉంది కదా, ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ జీరో అంటే స్టార్టింగ్ రాజశేఖర్ అని రాశాను అంటే జీరో ఆర్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ అంటే ఎంత ఉంటుందో మనం చెప్పలేము. ప్రేమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, నా పేరు ఒకటి ఉంటుంది, కరీంతో ఒకటి ఉంటుంది, కాసిం ఒకటి ఉంటుంది, ప్రత్యూష అండ్ కుమార్ ఒకటి ఉంటుంది, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఉంటుంది. యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఫిక్స్డ్ ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ ఆర్ పొజిషన్. ఎస్ఎన్ఓ దాన్ని పెట్టుకోవడానికి ఎండ్ అని పెడతాం, అంటే జీరో నుంచి ఎంత వరకు ఉంటే అన్ని ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ మొత్తం కూడా రిమూవ్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అందుకోసం ఈ అండర్ స్కోర్ ప్రతి ఒక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా డిలీట్ అవ్వాలని చెప్పేసి నేను రాసుకున్నాను. డిలీట్ వేర్ జీరో కామా ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ యాజ్ అన్ ఎండ్ ఈ అండర్ స్కోర్ ఫోన్ dot I want to take it as a delete zero comma where I want to take it as an end. Now I need to write one of the small message, that is a message box. ఒకవేళ డేటా అంతా ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ డేటా అంతా డిలీట్ అయిపోతే నాకు మెసేజ్ లో మనకి అప్పుడప్పుడు వస్తుంది కదా, యువర్ రికార్డ్ హాస్ బీన్ సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్పేసి. అది HTML జావా స్క్రిప్ట్ కానీ లేదంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. Here I want to use it as a message box dot I want to show is a show info, that is insert status separated with comma. I want to take it as a record inserted successfully. Yeah. ఇన్సర్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇన్సర్ట్ మొత్తం అక్కడ ఆ మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు రావాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది 100% రిప్రజెంటేషన్ చేయాల్సిందే. ఇలా క్లాస్ రూమ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఫ్యాన్ ప్రొజెక్టర్ బంద్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతామా, లేదంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతామా? మీరంటే వదిలేసి వెళ్తారు. ఇక్కడ ఆఫీస్ వాళ్ళైతే క్లోజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళన్ని షట్ డౌన్ చేసుకొని వెళ్తారు కదా, అలానే మన పర్టికులర్ డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ కి రెండింటి కనెక్షన్ అని తీసేయాలి. తీసేయకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న ర్యామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? అంటే టెంపరీ మెమొరీ ఏదైతే ఉందో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, దాన్ని మన కనెక్షన్ బ్రేక్అవుట్ చేస్తే ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? యా.
Okay, execute చేసి చూద్దామా మరి? Yeah, right click and just to make it as a run this particular example, and just over here I want to make some kind of a data to be written as an one, and I want to write my particular name known as Raja. I want to take it as a shaker. I want to enter the name number. That is some number I have written, and just by clicking on insert data uchina mari. Oops, it's not working. Exactly. మనం ఫంక్షన్ పిలుస్తేనే పోతాం కదా, ఇప్పుడు దానికి కూడా ఇజ్జత్ ఉంటది కదా, ఇప్పుడు దాన్ని పిలుస్తేనే అది కూడా వస్తుంది, అది కూడా నువ్వు పిలవకపోతే రాదు. సో వీ నీడ్ టు టెల్ టు యువర్ పర్టికులర్ బటన్ ఈ ఫంక్షన్ కి ఏది మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఏ ఫంక్షన్ కి రావాలో చెప్తాం యాక్చువల్ గా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ టు మై పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమైందా, ఫంక్షన్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ రిప్రజెంట్ విత్ అ నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఒక నేమ్ తో నేను పిలిస్తేనే ఆ ఫంక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Is that clear now? Now I want to go to that particular function name known as insert and just copy that particular insert and go to your particular, just go down and over insert. Over here I want to write my particular separator with comma. I want to write it as a command equals to, I want to write command is nothing but it's a order. ఆ బటన్ ఒక ఆర్డర్ చెప్తుంది ఏమని, 100%. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు కదా, ఫంక్షన్ తప్పకుండా రావాలి అని, అదే చుట్టాలకైతే తప్పకుండా రాండి అంటారు. ఇక్కడ కమాండ్ చేస్తున్నారు. కమాండ్ అంటే 100% ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఒక నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చినో ఆ నేమ్ కి ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు దాకా రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అని చెప్తున్నాం యాక్చువల్ గా. సో ఐ కాల్ ఇట్ మై పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కమాండ్ ఈక్వల్స్ టు, ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ ఏమంటే డబ్బాలు పెట్టి రాయాలి కదా, పారాంథసిస్ రాయాలి కదా, ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ రాస్తే చాలు. 2.6 వరకు బ్రాకెట్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. 2.7 తర్వాత నుంచి బ్రాకెట్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు పైథాన్. అర్థమైందా? అది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో బేసిక్ గా అది రాసేటప్పుడు ఒకవేళ మనం బ్రాకెట్ పెట్టాలి కదా ఫంక్షన్ నేమ్ అంటే, ఎస్ ఇన్సర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్సర్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ రాయంగానే బ్రాకెట్స్ వస్తుంది, బట్ అది 2.6 వరకు యాక్సెప్ట్ చేసింది. 2.7 తర్వాత బ్రాకెట్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు రైట్ ది పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఓన్లీ వితౌట్ ఎనీ పారాంథసిస్. అర్థమైందా? యా, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. ఇప్పుడు జస్ట్ రన్ చేద్దాము. ఐఎమ్ రన్నింగ్ అండ్ ఐ గాట్ మై పర్టికులర్ అవుట్పుట్. జస్ట్ లెట్ us రైట్. ఇది రాసే ముందు ఒకసారి డేటాబేస్ కి చెక్ చేద్దాం. సో మై పైథాన్, there is a names, and over here I don't have any kind of records, it's empty. Now I want to run my particular Python over here by just writing 1, and I want to write as a frame. Okay, let me write my name and some number. Okay, let me write a proper number 97039715777. Yeah, now just click on insert button. వచ్చిందా? దీన్ని మనం స్టేటస్ లో పెట్టేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ స్టేటస్ అనే టైటిల్ రావడానికి, దాని మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెసేజ్ రావడానికి పెట్టాను యాక్చువల్ గా. ఇట్స్ ఓకే, దట్స్ కూల్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్ బటన్. వార్నింగ్ మెసేజ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ వార్నింగ్ సింబల్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద వార్నింగ్. ఎర్రర్ వస్తే ఎర్రర్ యూజ్ చేయడానికి, సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ కి సంబంధించింది రావడానికి యూటిలైజ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా. సో అందుకే ఈ మెసేజ్ బాక్స్ అనేది వాలిడేషన్ పర్పస్. ఇప్పుడు ఓకే, ఇట్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిల్. నౌ ఐ వాంట్ టు గో హియర్. ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాస్ నా రికార్డ్ నెంబర్ 2. I want to write it as na Vamshi, and just okay, Vamshi తీసేస్తాను. ఒకసారి రన్ చేద్దాము. It says all fields are required to fill. Okay, now I need again Vamshi ఎందుకంటే or condition logical operator వాడాము, and we have used a comparison operator to make that particular value empty గా ఉంటే, అంటే empty అంటే ఇండెక్సింగ్ వాల్యూలో స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది 0 ఏది కూడా ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే నాకు వాలిడేషన్ అనేది వస్తుంది. Now again click on, again it asks that ఇది కూడా ఫిల్ చేయాల్సిందే అని చెప్తుంది. So enter your number. So I'm entering some kind of a number and just click on insert. It's got inserted successfully, and just click on okay, and just go back to your particular DB and just refresh your particular database. Automatically your particular data got inserted. దీన్నంతా మాన్యువల్ గా చేసాము. ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లోంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ లోంచి బ్యాక్ ఎండ్ లోకి డేటాని పుష్ చేసామా? యా. సో ట్రై టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఈ రోజు మీరు చేయాల్సిన టాస్క్ ఏంటి అంటే, ఈ పర్టికులర్ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఫుడ్ కి సంబంధించింది ఇవన్నీ మీరు కన్సోల్ లో చేశారు యాక్చువల్ గా.
ఇప్పుడు వాటిని రియల్ టైమ్ లోకి తీసుకురావాలి, దాని తర్వాత అప్లికేషన్స్ తయారు చేయాలి, దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ తయారు చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? మొన్నంతా కన్సోల్ చేసాము ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఇవన్నీ కూడా, అవన్నిటిని నిన్న క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో చేసాము. ఇప్పుడు ఆ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ కి ఈ పర్టికులర్ జియో అప్లికేషన్ కి రెండుని బైండ్ చేసి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం అనేది మన టాస్క్. ఇప్పుడు ఇలా అప్లికేషన్ చేయాలి, దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి. అర్థమైందా? యా, నౌ దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ హావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ అండ్ ట్రై టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. This is where we have created a function, and always you need to call the function name. I hope understood. ఇంకెవరికైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో గైస్. Destination, student record, employee record. That is tomorrow, today's task. ఈ రోజు రాత్రి మొత్తం ఈ 4 applications create చేయాలి guys. I think understood when the real time the functions are used actually. And do remember these functions are very, 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 very important. Cursor is nothing but in a way we are going to make the connection between the front end and as well as the back end. Where cursor ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ కాన్ ఏదైతే ఉందో కనెక్షన్ అనేది అడ్రస్ అనేది ఇట్స్ లైక్ కొరియర్ అన్నమాట. ఆ కర్సర్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ డేటాని ఏదైతే కనెక్షన్ తీసుకుంటుందో ఈ రెండింటిని కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఫ్యాన్ నడవాలంటే దాని యొక్క వైర్ ముందు ప్లగ్ ఉండాలి కదా, స్విచ్ బోర్డ్ ఉండాలి కదా. రిలేషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ పర్టికులర్ డేటాని దానిలోకి గెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎన్ కొరియర్ పర్సన్. అక్కడ డేటా తీసుకెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది దీంట్లోకి. అండ్ కోడ్ రాయగానే కాదు, ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? ఇన్సర్ట్ బటన్ లో కమాండ్ ఈక్వల్స్ టు where you need to call the particular function name. Yeah. This was a class for today, and we'll wind up the session for today. And tomorrow we'll complete the rest of the part. Rest of the queries and rest of the things. I hope I request everyone to get your particular assessments by tomorrow morning. The class ko chita bud తీసుకొచ్చేసేయండి. అర్థమైందా? Yeah. Thank you guys. Have a good day.